story, outstanding documentary. Sa bawat araw na nagdaan, pare-parehong kaganapan ang masasaksihan sa iisang lipunan. Mga karanasang nagpamulat sa katotohanan at istoryang dapat pansinin at bigyang katuturan. Samahan niyo kami sa panibagong issue dapat tutukan. I am Jenica Antiquera. I am Rafael Unay. This is Breakthrough. Kahit naman. Friday o alam ko 15 Sabado eh. Check mo lang kanina. Dapat ano pang like 60 years old. O hindi. Ang 14, ang 14. Oy. Dali mo nga yan. Basta alam ko. Ayan eh. Ayan. Okay pa yan. Mama, nakita niyo po ba itong mga to? Namumukhaan niyo po ba sila? Itong mga to? Ayaw ko, familiar po sila. Nakita ko po siya doon sa may building din. Kuya Lea! Hello, pre. Positive dito sa labas, pre. Nahulaw ng mga polis. Oo, pre. Lintik nga eh. Pre. Ano yan? Ano? Ha? Lintik. Seryoso ka? Umalis ka na dyan. Pre! Ano? Pre! Ano? Pre! Hoy, tigil! Drugs are substances that can alter the way the body and mind function, whether they are legal or illegal. Prescription drugs are medications that can only be obtained with a doctor's prescription. Illegal drugs are those that are prohibited by law and include substances such as cocaine, heroin, and methamphetamine. The use of drugs can have both short-term and long-term effects on the body and mind with potential risks and side effects. Drug addiction is a chronic and often relapsing brain disease that can cause compulsive drug seeking and use despite harmful consequences. Commonly abused drugs include alcohol and marijuana, which can lead to a range of physical and mental health problems such as addiction and overdose. According to a survey conducted by the Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, in 2019, there were an estimated 1.67 million drug users in the Philippines. I am Jenica Antiquera, and I'm joined by my fellow host, Rafael David Unay. Today, we're going to be exploring the experiences and stories of individuals who have been impacted by drug use. We wanted to take a unique approach to this topic by interviewing people who have first-hand use of drugs, whether it be personal or through someone they know. We believe it's important to hear these stories in order to gain a deeper understanding of the factors that contribute to drug use and to shed light on the realities of addiction. It's easy to pass judgment on drug users without truly understanding their struggles. But by listening to their stories, we hope to bring empathy and understanding to this complex issue. We're both passionate about making a difference in our community, and we hope that this documentary will serve as an open and honest platform about drug use. Today, we're joined by 3 individuals who have agreed to share their experience with drug use. Each individual has a unique story to share, and we believe that their insights will provide a valuable perspective on the complex issue of drug use.
Bakit ka nagdodroga? Wala. Gusto mo parang ang cool niya kasi. Dami ba naman ng problema ko abay saan ako tatakbo? Siyempre si marijuana lang. Kahit saglit, nakalimutan ko problema ko. Ikaw ba naman, halos araw-araw pa rin sa pag-aaway ng mga magulang. Kasi wala daw pera. Tapos pagbubutukan ka pa ng galit minsan. Kaya nga araw-araw akong pinagtitripan ng mga pulis sa school namin. Tinatawag akong taga-squatter siya kamabaho. Tiniis ko lahat ng pasa, bugbog, masakit na salitang pinapato nila sa akin. Ano, grabe ba? Kaya nga takbuhan ko yung marijuana. Para kahit paano mabuwasan yung bigat na meron dito. Tsaka dito. Well, the statistic shows that teenagers starts using drugs from 15 to 19 years old. I think this is because at this stage in their life, they are already experimenting on, siguro, curious sila, what does drug effect on them. Also, it's becoming a societal problem since drugs are available on the streets. So yung availability ng drugs nandyan, so they have the access. Kaya napoperpetrate with drug abuse. Kailan ka nagsimulang gumamit ng droga? I started using drugs dahil sa mga problema ko sa buhay, sa pamilya. Parang naging takbuhan ko na siya kapag nalulungkot ako. Kapag gusto kong tumakas sa problema ko, sa realidad. Sabi ng mga kaibigan ko, my life is perfect. Mayaman, top student, at heartthrob sa school. Pero ang hindi nila alam, may marami rin ako kinakaharap na problema pag uwi sa bahay. My parents are not okay. Lagi silang wala sa bahay. Limot na ata nila na may anak pa silang naghihintay sa kanila. I never received the affection and attention na hinahanap ko sa magulang ko. I feel so empty and abandoned. I was broken. Until I met this girl na nag-feel ng mga pagkukulang na never pinunan ng magulang ko. Pero hindi rin nagtagal ay inabandonan niya rin ako katulad ng ginawa ng mga nakapaligid sa akin. At doon ko nakilala ang drugs. Naging way ko siya to escape from reality until it becomes an addiction and I cannot escape from it. From escaping reality to attempting to escape addiction. So the question is about what are the effects of drugs on the human body. So as a first year nursing student, onti pa lang yung information or let's say yung basic information sa drugs ang na-introduce sa amin. So based sa mga naging seminar namin sa Red Cross or sa mga na-research ko din, as much as I can remember, meron siyang short-term and long-term effect on human body. So sa short-term and long-term, meron tayong physical and mental effect. So, sa short term, the physical effects that we all know na meron tayong common addictive substance like tobaccos, alcohol, cigarettes, yung mga nicotines, stimulants, depressant, and also painkillers, yung malalakas na painkillers. Example ng physical effect ng drugs is shallow in breathing, hallucination, rapid heart rate, increase in blood pressure, inability to concentrate, insomnia, drowsiness, and etc. So the mental health or mental effect pala, it can be short-term or long-term effect. Yung psychoactive substance can affect the parts of the brain. They produce sense of euphoria and well-being by flooding the brain with dopamine. So it affects your behavior and the way you think. Example is aggressions, anger outbursts, lack of sleep, mood swings, anxiety, fear, and etc. So, drug abuse can also lead to dependence and withdrawal symptoms. Sa dependence, people can become physically dependent dun sa substance na kailangan niya na yun in daily life, ganun, para ma-reach yung satisfaction. So withdrawal symptoms naman, ito yung mga
people na nakadepende ka sa drugs tapos bigla kang nag-stop, then makaka-experience ka ng withdrawal symptoms like panic, sweating, difficult of breathing, fatigue, and yung mga pagiging irritable mo, ganon. So, let's move on naman sa long-term effect. Dito, I think mga medical conditions na siya na need i-address once na hindi na tama or sobra na yung intake ng drugs na magkakos na siya ng complications sa health. So, if drug addiction is left untreated, yun nga, magkakos na siya ng serious long-term effect on your body. And remember, drug abuse is different to drug addiction. So, drug abuse, it is someone who abuses drugs and uses substance too much. However, may control pa rin siya sa paggamit ng substance. While drug addiction naman, drug addiction abuses drugs in a way na maapektuhan na yung health niya and yung life niya. So, ayun, physical effect naman ng long-term, drug addiction can have the serious long-term physical consequence, lalo na sa mga major organs na madadamage. So, some of most common long-term physical effects of drug addiction includes kidney damage, liver damage, various form of cancer, skin damage, seizure, sexual dysfunction, cardiovascular problems, lung problems, overdose, and etc. And sa mental effect naman, when someone continues to use drugs, their health can be destroyed, both physical, psychological, and neurological. So, ang effect is cognitive decline, memory loss, paranoia, depression, anxiety, and psychosis. So, for the treatment naman neto, maraming way to treat medical condition that drugs can cause. Pero syempre, we need the discipline and the willingness to get better. Kasi there are many ways nga, like psychotherapy, medication, hospitalization. Tutulong naman yung mga healthcare para maging better tayo. So, ayun, sana itong mga basic information na meron ako is makatulong sa inyo. Anong nag-udyok sa'yo para gumamit ng droga? Pumasok ako sa paaralan bilang scholar at nang gusto sila nakilala, si Arman pati si Dodong. Magkakaibigan kaming tatlo, di kami mapaghiwalay. Magkakasama sa lungkot at kasiyahan. Biglang isang araw, nahuli ko silang dalawa, si Arman at si Dodong, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Nagulat ako, tapos pinagbawalan ko pa nga sila eh. Kasi, alam ko, masama yun. Pero, mas naiig yung samahan namin. Kaya sabi nila sa akin, mas lalaro titibay ang samahan namin magkakaibigan kung pare-pares kung gumagamit ng droga. Ayun, isa pa, sila na lang yung meron ako nun. Iniwan ako ng mga magulang ko sa ampunan, kaya, wala. Magandang araw. So, bilang isang institusyon na nagbibigay ng edukasyon para sa mga kabataan, kami ay makakatulong para maiwasan ang paggamit ng pinagbabawal na droga, lalo na sa inyong mga estudyante, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lessons, lalo na sa edukasyon sa pagpapakatao, na isa ito sa topic namin, lalo na sa grade 10, and of course, nami-mention din sa mga other learning areas. So, hindi lang siya sa ESP, so across all subjects siya. So, bukod sa mga lessons na meron kami sa school or dito sa ESP and other subjects, nandiyan din ang BKD or ang Barkadahan kontra Droga. So, mayroon kaming mga advocacy campaigns, syempre nanggaling sa DepEd para lalo natin mapakita sa mga kabataan ang mga masasamang epekto, hindi lang sa katawan, kundi pati sa social na aspect ng mga estudyante. So, mahalaga na sa edad na kabataan pa lang hanggang sa teenager ay malaman na nila para maiwasan na nila sa pagtungtong nila sa kolehiyo, na kung saan sa kolehiyo may kalayaan na sila na gawin ang mga bagay-bagay, lalo na kung mapunta sila sa masamang barkada or sa mga hindi tamang tao. Matagal na akong tapos sa rehab at isa na ngayon sa patunay kung gaano nakasisira ng buhay ang drogang minsan inakala mong sasalba sa'yo. Kung kaya kong magbago para sa nakabubuti, kaya nyo rin. Dito ko na tinatapos ang aking kwento. Nagmamahal, Arman. Droga, sisirain yun ang kinabukasan mo.
Droga? Kukulong ka lang yan sa karasan at kalungkutan. Droga? Wag na wag mong susubukan. Wag. Drugs will never be your friend. It will endanger your life and others. Don't ever sacrifice your future for temporary satisfaction. Don't do drugs. I am Jenny Cantiquera. And I'm Rafael David Unay. And this has been Breakthrough.